Hamas under sa President Ferdinand Bongbong Marcos. Gusto niya nga mangin industrialize ang agrikultura sa pungsod. Kabay patani, timiyara pa sa gyapon niya mga traders, hakugan. Sa bugas, tanawan nyo, ay iba nagpanubo, iba niya wagid, tig-agid. Pareho man to nagligan para sa mga Bombay. Silingan na sila nga hindi magtago sa mga Bombay na. Kay nagtimbuok, presyo dumduman nyo to naglabot sa 100 ang kilo. Amako nyo na. Di mayo ni kay may nadakpan to sa una. Sa taga Bureau of Customs, kag sang NBI, gimpasakaan na sa kaso sa butahi sa ekonomiya ang obra nila. Di subong, ang bugas naman ginatutukan sa presidente. Hindi lang bugas, hasta ang kalamay. Di kaya kita yung galing na yan. Ang kalamay, mahal pa sa gyapon ng sinako. Refined kag raw sugar. Mahal sa gyapon. Sobra 3 mil sa gyapon. Nga sang una, tag 1, 2, 1, 4, 1, 6 lang na ang isaksako. Subong niya mahal sa gyapon. Sige pangaton ng importation. Tigim pa stop ng importation sa kalamay. Kay may bastante na nga supply. Kay galing na gani. No? Dito sa Negros. Ang iban nga mga tubo halin sa Iloilo, sa probinsya, sa Panay Island, dito pa ginatabok sa Negros, kag ginapagaling sa Victorias, sa Hawaiian, no? Ang iban gani labot pa sa Sagay mo, sa pagpagaling sa ilang mga tubo. Pero ang kalamay, grabe pak mahal. Huwag ka mo matingala. Galing na, bastante ng kalamay, pero mahal sa gyapon ng kalamay. Kay ang iban nga traders, amo ini ang nagatago kag sila ang nagadikta kung pila ang presyo sang kada sako. Makabig naton ini nga sabutahe sa gyapon sa administration ni President Ferdinand Bongbong Marcos. So kabay pa nga maaktuhan ini, kag kabay pa na nga matudlo o kung mabalaan kung sinong traders mandatos na di nga nagatago sang kalamay nga ginapamahalan sa gyapon. Duay na yaga panaog sa 3,000 na. Amako mo nagligad, labot 3,800 ang raw sugar. 3,900 ang raw sugar. Ang puti nga kalamay, lagan 4,500, 4,700 to 4,800 ang isak sako. Pertig mahal. Subong kay galing na, why Japon nagpanahog na 3,000 plus pa sa Japon ang raw sugar? Pasalig lang kamo sa gobyerno nga makoperar kamo. Katapusan, why man kamo gakoperar ang mga kubos amo yang nagainantos. 7 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga listeners na basi nga magpaluto ka mo, pakiter, ara sa kay Niji Matupas, sa cruising patio Dueñas, Iloilo. Kadtuin nyo lang da palihog para nga lutuan ka mo para sa inyo man nga mga paborito nga pagkaon. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Iloilo City's transformative platform known as Wheels by Mayor Jerry P. Treñas made a huge difference. Wheels stands for welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability.
This highlights the remarkable projects and efforts that have been driving the city towards a more sustainable and empowered future. With Wheels, we had a long journey through the years. And now, we reached our destination of empowering Ilonggos for a sustainable future. This is Wheels, the arrival. Welfare is at the heart of the Wheels initiative. The eye care centers provide essential services to the community, with 5 operational centers and 6 more under construction. While the redevelopment of markets like Arevalo, Haro, and La Paz aims to enhance the city's urban landscape and convenient customer and merchant experience, with budgets allocated to support each project. Furthering its commitment to the welfare of its citizens, Iloilo City plans to construct a state-of-the-art legislative building. Additionally, the City Hall employees will have access to affordable housing with low-rise condominium units, while the urban poor will benefit from a condominium building under the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. The COA Bodega, a modern storage facility, will streamline operations, while new facilities for BJMP and PNP ensures better facilities for law enforcement. Balay Dalayunan, a cultural landmark, will provide a space for artistic expression and community gatherings. Payment centers like Marymart and the Atrium, SM City, and Megaworld will bring greater convenience to the people. Also, the Iloilo City Dog Pound and Animal Shelter at Kalahunan Sanitary Landfill in Mandurriao District is serving as home for stray or rescue dogs. The health component of Wheels has made significant strides. The San Isidro Dialysis Center offers life-saving treatments to 84 patients weekly. The newly expanded Iloilo City Hospital has a capacity of 100 beds and provides accessible healthcare to its residents. Immunization services play a vital role in maintaining public health, with substantial progress made in administering the measles, rubella, and bivalent oral polio vaccines. COVID-19 vaccinations have been widely distributed across age groups, contributing to the city's fight against the pandemic. We also established a swab center. Iloilo City recognizes the importance of inclusive education in shaping a better future. With substantial investments in schools, modules, and laptops, the Boost for Education program empowers teachers and students alike. New courses at ICCC and TIIC expand educational opportunities, while scholarship supports the dreams of deserving students. The construction of district libraries and the introduction of various training programs contribute to a knowledge-rich environment. Through skill development and literacy initiatives, Iloilo City ensures a brighter future for its residents. The redevelopment of plazas, koi pond beautification pots, and fish dispersal programs enhance the city's biodiversity and environment. The Tree Park Network, Beach Forest, Mangrove Eco Park, and Native Tree Growing Project exemplify the city's commitment to environmental conservation. Various gardening projects and cleanup initiatives promote eco-consciousness among citizens. The livelihood component of Wheels supports economic growth and self-sufficiency. The Business One-Stop Shop promotes ease of doing business, while the Uswag Negosyo Academy, or UNA, empowers aspiring entrepreneurs with knowledge and support. The UNA program, Terminal Market Rehabilitation, and Vocational Training Initiatives provide opportunities for entrepreneurship and skill development. We also made a big leap as we rehabilitate the Iloilo Terminal and Central Markets. Lastly, the sustainability aspects of Wheels drives progress and efficiency. All of the aforementioned programs and projects shall be sustained beyond Mayor Jerry Peña's leadership. The legacy shall live for our children's future. Wheels has united Iloilo City towards a future that is not only sustainable, but also full of promise. Through the collective efforts of government, businesses, and citizens, Iloilo City is paving the way for progress, welfare, and harmony. Thank you for joining us as we embark on this arrival of empowerment and sustainability. Together, we have built a better tomorrow for Iloilo City and beyond.
Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahaptang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! Pasok na kasuke, presyong divisoria, tapusang tubig, DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Ober. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. Minutos na nakaligan sa alas 9 ang ining time check. Ginadulong sinyo sang Sabaw Resto Bar. Sabaw Resto Bar, nahamtang ini sa Barangay San Miguel Hordan, Guimaras, tabok lang sang Provincial Capital, ara lang sa likod sang LBC. Kadtuin ninyo dapalihog ang lugar ni Dr. Gisem Binhamin. Mayong lugar, manamit ang luto. Mayo pa ang nagaserbisyo. Testingin nyo. No, ang mangilad ang mga linuto kay ginagarantiyahan ta mo manamit ang luto da sa Sabaw Resto Bar. Sa Diaz Clan Panay, mayong gabi sa inyong tanan. Ang Prime Minister sa Israel nga si Prime Minister Benjamin Netanyahu nagdeklarar sang war o kongyera batok ini sa militante nga grupo nga Hamas under sa Palestine. No? Tilagson ginila pangitaon kada kita sa miyembro sang Hamas hindi na pagpubuhion, patyo na lang. Amo na yung order sang Prime Minister. Nag-asapol sila sang Defense Minister. Hasta ang mga hindi bla pabor sa administrasyon ni Prime Minister Netanyahu, no, mga opposition, nagtingob sila kang nagtukod sang task force para lagson ang ining mga grupo sang Hamas nga mo ang nagtuga sang kinagamo sa Israel. Yari si Prime Minister Benjamin Netanyahu. אנחנו נלחמים באויב אכזר, אויב שהוא גרוע מדאעש. Courtesy ראינו sang ילדים וילדות. Philippine Star. ילדים וילדות כפותים שנורו בראשם, אנשים ונשים שנשרפו בעודם חיים, צעירות שנאנסו ונטבחו, לוחמים שראשיהם נחרטו. היה במקום אחד הם הכניסו אנשים והביאו גלגלי ספר מסביב כדי שיהיה חומר דלקה ושרפו אותם חיים. מה גדולה הזוועה? מה גדול הכאב? אנחנו נלחמים בכל העוצמה, בכל החזיתות. עברנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. חמאס זה דאעש, ונרסק ונחסל אותו, כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאעש. Hindi nila mapatawad, no? Ang ginhimo sang Hamas nga pagmasaker sa mga inosente nga tawo sa Israel. Hasta mga kabataan, mga PWDs, no? Ang mga wala kahibalo nga mga foreign national, no? Nga mo to magkalainabo, ginpang masaker nila ya. Ang iban to ginpang utdan pa nila ulo, hamakon mo na mga tunto nila. Tiyan mo ning order subong sang Prime Minister sa Israel
nga si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ti mayara na nga mando sa Defense Minister nga mo ang nagabulig siya kag ang pagwatak-watak primero sa nga Israel, na mga Israeli, nagtingob sila subong sa away kontra Hamas members. No? Di ko kung makita niya, hindi na sila nga buhion pa. Patyo na lang gid. So no, kay Prime Minister Netanyahu, hindi na paghatagan pa sang tsansa. Amo ina nga sige ang bombardiyo nila sa Gaza kay nagapati ang mga Israelis nga ara padira ang mga hostages ginpangdala nila. Na? Nga ginkuha bla nila to sa Israel. Pagsulod nila to, ginkuha nila kag ginpangdala ang mga hostages. Way ta kay balo nga may mga OFW nga nagkalamising, basi nadala pa nila dito kag iban nga mga foreign nationals nga dito nagapangabuhi na kuntani sa Israel, ginpangdala pa nila hastang 4 to ka American national to no? 4 ka American national, no? Dala to sa hostage nila. Makon mo na mga tunton nila, gakalipay pa sila sang pag-retreat na nila mo. Gakalipay sila. Gahinugyaw pa sila nga mutong ginimo nila pagmasaker. Kaya mo nga hindi gusto si Prime Minister Benjamin Netanyahu nga hatagan ini sila sang kaluoy, no? Kaluuyan sila nga sige bombardiyo sang Israel na napaluparan rocket. Tiyambal sang Prime Minister kag Defense Minister kay na sa nabasanta. Way gani sila makaluoy sa mga Israeli to, sa mga PWD, sa mga old, no? Nga mga Israelis, gapakitluoy sila, way gani silang luoy. Ang mga kabataan nga hinibi, way balagin sprihan nila, ginpaniro nila, mga tunto, gino. Anong utok ni nila man? Na-influensya na ni guro sila sang ni Satanas guro ni ang mga tunto ni nila. Ti subong kasubo man kita nga may duha ka OFW nga nagkalamatay. Ang ining isa nga taga Pampanga, tuyo tani nga buligan niya pang iyang amo. No? Buligan niya amo hasta siya ginratrat. Ang babae ito daw nurse to sabla. Daw bago lang ni ano to sila bago lang kasal. Patay man to. May isa pa subong nga ginapadin way pambalan kon Pinoy gin man ini. No, way pa magwa ang DNA. Sige. Ang palupad sang rocket sang Israel, takad to sa Gaza para nga maigo ining hideout sang mga Hamas nga ara da sila nagpatupling. Ara da sila nagpanago sa mga struktura. Grabe damo-damo ang mga structure na damo sa malapit sa border. Madamo. Ihambal sa ngaton nga masaligang nga tilimanan. Hindi mo mabalan kung diin sila nagpanago nga mga building. Amo ina nga si way untat ang palupad sang missile sang Israel sa Gaza. So kabay pangaway na di sang madugangan pang mapatay, no? Way sang OFW nga makaswalty pagid. No? Hindi na madugangan pa. Kaya nga aton mga kultura, nagapangabuhi man lang ni, nagatrabaho man lang dira sa Israel. Galing, ang hining nga mga miyembro sa Hamas, waya pili ya mo. Makita nila ya, patay da yun. Ang butano, kaakig nila niya. Ang nabalaan tang parte mo lang border na dang ginawayan nila. Gasalala, subong hasta ang mga Palestiniano, nga mga mayadla, gasalala. Tiyan mo nabi, kay ang ining nga mga Hamas, underman sa Palestine. So, kabay patani nga matapos na ning giyera, nga mangin matawhay na. No? Galing daw hindi
ano sa panawagan daw hindi gid kontento si Prime Minister Benjamin Netanyahu nga muning natabo sa iya nga mga tinawo. Amo ini ang natabo sa iya nga mga pumuluyo nga ginlusob sang kagahon no sang Sabado kag patapos gin massacre. 25 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang Department of Migrant Workers, Officer in Charge, Undersecretary Hansa Leo Kakdak, nag-provide na sa mga information kung anong latest ng mga ginahimo sa gobyerno sa pag-assess sa mga affected nga mga nationals OFWs nga didto subong sa Israel. May stintato ka mga OFWs gusto na nga magpauli, magpa-repatriate. Tiyanon mo kung hindi ka pa kakagito sa border? Hindi, why pag in-open tong borders? Why man nagmando ang Israel government, no? Nga pwede na ma-repatriate ni ang mga OFWs? Why pa? Why mando? Ang ila subong nga ginatutukan gira, no? Ang retaliation subong nga ginatutukan nila. Pero pamatian na to ng officer in charge sa Undersecretary Hansa Leo Kakdak, may kang tanan sini sa status sa mga OFWs nga didto subong sa Israel. OIC and Yusek Bernard are due to for a meeting in Malacanang at 3 o'clock. So go ahead, OIC Hans, sir. Yes, magandang hapon po sa panahon ng pagluluksa nila. And of course, yung DMW at OWA have been in very, very close touch with the families, no? Admin Arnel has received the families, the both families, and this morning I met the family of one of the OFWs, and we had assured them of the utmost assistance as directed by no less than the president. Maybe just a couple of more updates from our side. As you know, the 1348 hotline is still in full force and effect. It's still available. And yung ating WhatsApp and Viber numbers, nakapost naman po yun sa ating website. And nagtutulungan naman po kami, dito rin si Yusek Bernard, tulong-tulong po kami dito sa DMW sa pagman ng mga stations ng aming Task Force Israel 24/7 para tumugon sa mga nangangailangan ng tulong. We already have received around 120 requests for assistance, and most of them have either been assisted or are accounted for. And we are down to 3 OFWs whose status still would need updating. We would still need to obtain the status of these 3 OFWs. So for the most part, we've accounted for everyone who had requested for assistance. We're also working hand in hand with our counterpart government agency called the PIBA. As you know, there's a government-to-government arrangement between the Philippines and Israel, more particularly implementing agencies, the DMW on the Philippine side and the PIBA on the Israeli side. So we're also in coordination with the PIBA in terms of deployments, in terms of OFWs on the ground, not deployments, sorry, in terms of OFWs on the ground who have been deployed. And thus far, we also put out a Google survey. We've emailed the OFWs kasi nga with this arrangement with PIBA, we know their email addresses. So around 500 in the affected areas had signified themselves or had marked themselves as safe in the area. And our labor attaché and welfare officer
had done the rounds. They visited the OFW and hospital the other day, whose right arm was grazed by a bullet. Okay na siya, he's out of harm's way. Hindi life-threatening yung injury. Siya ay nilikas na from a hospital in Beersheba, and now he's in Tel Aviv, about 1 hour 20 minutes away. In Tel Aviv na siya. Yun namang na smoke inhalation, out of hospital and now also in a hotel in Tel Aviv. Now, some of our OFWs who had required help on the ground, kasi sinangguni din natin sila sa Israeli Defense Forces. There's a part of the area in the southern region that is a no-enter zone because the Israeli Defense Forces are there. That's nearing the Gaza border. Hindi makapasok ang tao natin. But nasagip ng Israeli Defense Forces at dinadala to safer ground. At yung safer ground na yon, hindi ko tutukuyin yung lugar, syempre, ay nandoon yung mga nasagip at yun ang pinupuntahan ng labor attachés at welfare officers natin doing the rounds. And nagbibigay ng ayuda, assistance, including psychosocial assistance. And so, patuloy lang po itong effort na ito. Meron ding mga certain areas na kailangan pa rin ng tulong yung mga tao in terms of tawag psychosocial assistance. So, nandun yung mga helplines natin for psychosocial assistance. Like, anunsyo rin si Administrator Arnel along these lines. Lastly, we, of course, are also bracing ourselves for repatriation. So, meron ng mga humiling ng repatriation. I'm talking about Israel. Because Gaza is handled by the DFA, being an area where there are mostly non-OFWs, Gaza. Israel, we're looking into the repatriation of OFWs who had requested repatriation already, and we're bracing for repatriation. So, abangan na lang ang karampatang anunsyo dito because obviously we're preparing the flights and all that. But soon there will be repatriation of OFWs who had requested repatriation for Israel. Thank you, OIC Hans. Let's start with the Q&A. Yeah, Zen. Repat sa Israel. Kasi initially we were told hindi sila interesado pa, ayos pa naman ang trabaho. Ano yung circumstances? Bakit nag-decide pa? So far, 22 OFWs, 19 caregivers, and 3 hotel workers. In general, obviously, we had been advising them to if they are on safe ground, we had been advising them also on labor concerns, on matters involving their labor situation with their respective employers. So, for the most part, yung marirepatriate shall have already accomplished their contract, finished their contract, or at least had a good understanding and agreement with their employers. Para hindi should I say adverse ang break ng employment para may babalikan pag humupa ang sitwasyon. So we'll be mindful of that part also. But primordially it's about safety and security, diba? So we also basically we want to repatriate them for their own safety. So sarili po nilang desisyon na, or are we encouraging them to take advantage na rin of this repat effort? Well, it's more of maybe somewhere in the middle, di ba? Kasi hindi pa naman, walang alert level pa na voluntary repatriation ang itinaas ngayon sa Gaza, di ba? So walang alert level in Israel that will trigger the voluntary repatriation process. So I would say it's a little bit of both, making ourselves available to our people, our services available to people. This was a specific instruction of the president to give them the assurance that we're here to provide services such as repatriation. And then on the other hand, voluntary, kusang loob din ng mga workers. And as I said,
we'll even take the extra step of also making sure na harmonious yung relations ng worker and employer, bearing in mind yung safety rin ng ating worker. Last na lang po, are they in areas near the problematic regions? They're in the affected areas. They're inside. Sir, Toby. Go ahead, JP from GMA. Oh, I see, Yusek Bernard, incidentally, we're streaming live over the FB page of the MW. Feel free to ask Yusek Bernard questions. Good afternoon po, sir. Opo. Sir, have you, Sir Hans, have you received any, at this moment, any confirmation from our colleagues, officials sa Philippine Embassy kung yung pang-apat na babae na kababayan natin na sinuri po yung DNA, nag-negative po ba or nag-positive yung pagsusuri sa kanya kung siya po ba ay in fact Filipino, or are you still waiting for that? Yeah, well, no confirmation along those lines, no, and we are still coordinating with the Philippine Embassy in Tel Aviv on this matter. Ganun na lang muna siguro, JP. Can we just confirm out the figures that we got from the DFA also? So tama po, at the moment we have unaccounted for remains tatlo, tama po ba? Yes. 3, and we have unfortunately unaccounted for na tao. Na tao is tatlo. Unfortunately, we have 2 Filipino casualties, yung na tinawagan na yung pamilya ni Pangulo. And then we have 1 na hindi pa sure. Tama po, kung ano po yung nationality. Tama po ba? I'll just stick with the 2 that we have so far. It's hard to talk about yung part na hindi confirmed ba nationality, di ba? It's hard to. It might just cause worry with the families here left behind. No? Additional worry. Opo. So kapag sinabi pong 3 unaccounted for, 3 Pilipino yung hinahanap at hindi pa nakikita na lolocate hanggang ngayon. Yes, yes. Yun lang. Wala nang ibang tumawag na bago na hindi rin nila makontak yung ano nila. So, 3 lang po. 3. Yes. At this stage, yes. May nadagdag kasi kahapon na 96 and I think it stands at 120 today. So, may nadagdagan naman pero na-account for sila. Eventually, nahahanap, natatawagan, nakakamusta. Okay. Wala kayong participation dun sa possible repatriation sa Gaza po, ano? Kasi more of, hindi sila karamihan sa kanila, hindi OFWs, no? Sir? Yes. So we just seek guidance and of course, when the DFA repatriation process commences, may team naman tayo sa PE Jordan who will stand to help, of course. We'll be part of the team. But the lead sa repatriation there would be the DFA. Ano pong gustong sabihin ng DMW dun sa, kasi pinupuri or our kababayan is being praised now for her heroism. Hindi niya iniwan yung kanyang inaalaga ang elderly na Israeli. Tama po ba, isa po siya dun sa mga pumanaw po, ano? Yes, I heard about that. But what I can say is it's not a surprise, right? Time and again, our OFWs in the health and human care sector, most especially, have proven themselves worthy of their craft, of their skills. It's a combination of technical skill and a big heart. Diba? Yan ang tatak ng manggagawang Pilipino, lalo na sa health and human care. So, most OFWs in Israel, 99% of OFWs are caregivers. So it's widespread in Israel, to have the caring human touch of the Filipino caregiver. So the reports, although still needs to be validated, I've read the Facebook posts, will come as no surprise, actually, the heroic efforts of our Filipino caregivers in Israel. Thank you, sir. Thank you. Next, we're having Ayan. Oh, yeah. A to Z, sir. Check. Good afternoon po. I see Hans Leo Kakdak. My name is Ian Maghane from Balitang A to Z.
OIC, we understand that this is a difficult situation for Israel and our OFWs, pero may naka-impose din po kasi na travel restrictions sa bansa na ito. Siguro, ano po ba yung mga hamon na kinakaharap ng DMW in coordination with the government of Israel para po ma-safeguard yung mga OFWs po natin doon, and at the same time masiguro rin na nasa loob sila ng bomb shelter. Thank you po. Well, actually, teka, ano ba yung tanong mo? Yung deployment or yung nasa bomb shelter? Siguro first question ko po about doon sa, siguro sa deployment na lang po. Okay. Yes, I was about to answer that point. Yesterday, Admin Arnel and I conferred, and he called my attention to a group of OFWs headed for Israel who were stranded somewhere in the Middle East. So we resolved to help them. So we've covered the number of OFWs who are stranded somewhere because their flights to Israel have been canceled for obvious reasons. Ben Gurion International Airport is not open right now. Of course, it's operational, but I was told that the operations are limited. No, they don't allow all flights to enter. So, in this scenario, Admin Arnel and I agreed, the MW OWA, to provide assistance. Yung ating action fund will be mobilized to assist those who have been stranded due to the current situation, even those who are still here. Yung may mga OECs na, yung may mga approved contracts and visas, tutulungan po natin silang lahat. Bibigyan na, as we've done before, no? Naalala niyo si Sectoots nag-utos doon sa mga na-stranded na hindi nakaalis for another Middle East country. So we will do the same here. It's one of the Sectoots legacies, I must say. We will help those who could not leave with the OECs and contracts approved and visas issued, etc. The OFWs who are affected by this. But as it stands, we have been coordinating. You're right. It's a two-way street. We're coordinating with the PIBA, our Israeli counterparts, because we need to get their go signal before we allow the G2G deployment, and vice versa. They also need to secure our approval. So let that process unfold muna. Maybe the last thing I can say is this, and this was pointed out to me by Yusek Ed the other day. I need to point out that the deployment of caregivers to Israel anyway has been suspended since October last year. The G2G deployment of caregivers. We're still renewing and renegotiating the terms of a new agreement with Israel. But the hotel worker deployment continues, and we had around, I look at the stats, I think 1,800 over the last year, hotel workers who are incidentally also accounted for. No, the hotel workers obviously are in the big establishments with safe ground, and the companies to where they are deployed have also assured us that they will be safe. OIC follow-up question lang po. Meron po bang binigay na assurance ang Israel government dito sa Pilipinas na yung mga OFWs po natin doon ay safe po sa loob ng kanilang bomb shelter kasama po yung kanilang employer? Thank you po. I think Ambassador Flus, if I'm correct, came out with a statement the other day, Ilan Flus, that Filipino, I think you just need to go back to his statement about protection of Filipino workers in Israel. Thank you, Ian. Our next question will be coming from Loris. Yeah. Yes. Luis po from Teleradio Servicio. Sir, good afternoon. Sir, may we ask lang, what specific assistance kaya will the department provide for the families? That's a good Thank question. Again, Admin Arnel and I conferred, and we also have to thank Sectoots kasi si Sectoots ang nag-establish ng president dun sa Sudan conflict, kung naalala nyo. So we have our financial assistance co-sharing with one counterpart assistance measure from DMW, and then OWA financial assistance, and we will also be mindful of the children. So we will look out, because children are the basic reason why an OFW becomes an OFW in the first place, right? So in the case of the
fatality, OFW fatality, and the family I met this morning, based also on the directive of the president, we assure them that the children left behind will be taken care of. And we will also provide livelihood assistance, reintegration assistance. Kasi nga, we would know that their livelihood or employment had been disrupted. So dalawa yan, yung employment assistance we could make available to them, job facilitation, and then yung livelihood assistance we will provide through the National Reintegration Center, livelihood assistance as well. Psychosocial assistance is in place. And we had a meeting with our fellow undersecretaries kanina, and we paid attention to this, no, na paigtingin palalo yung psychosocial assistance, no, ng mga kailangan ng tulong. May OWA hotline, di ba? Admin Arnel released his psychosocial assistance hotline, but just as relevant is when they arrive, we will further provide psychosocial assistance to help them move on, to transition into further endeavors, no, such as employment and livelihood. So last question po. So, inyo nabatian ang pahayag ni Officer in Charge, no, sa Department of Migrant Workers under Secretary Hans Leo Kakdak. Interview sang mga katapos sa media kaina. Kung ano ang update sa mga OFWs nga didto subong, no, panago, panimurong, no, gahulat sang repatriation sa Israel. Iban to hindi kagwanta. Kay grabe nga linupok kuno dito mo. So ginahulat-hulat man sa aton gobyerno kung saan pwede ma-repatriate ang mga OFW. Subong wifi na ginatagan ni pagtamod ya sang gobyerno sang Israel. Kay naga-focus sila sa whereabouts sang mga Hamas, no, sang mga Hamas ni nga mga militante nga grupo sang Palestine. Ginapangita nila subong kundiin nagpalanagong mga tunto nila. Nga dala nila mga hostages nga may ara nga Israelis, may ara nga ay ban pa nga mga foreign nationals nga ginpangdala nila sa pagpalagi. Kabay pa nga matultulan mas temprano ni ang ila nga ginahukmungan sa mga Hamas ni. Kay daw hindi gid sila mapatawad sang gobyerno sang Israel. Ilabi na ni Prime Minister ni Prime Minister Netanyahu. No, hindi gid silang patawad sa ginhimo nila nga tama ka brutal nga pagpamatay sa mga inosente nga mga tao. 48 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang ini nga time check ginadulong man sa inyo sang Loadlift Trading and Services. Isa ka dako construction firm nga nabase sa Metro Manila, nagapang-obra sa mga balay, sa mga mansyon, kag naga-obra man sa mga merkado. Pwede man kamo magpa-obra plano, nagapang-disenyo sila sa mga plano mo. O kung kadtuin nyo na lang ila opisina palihog sa Block 5, Phase M Francisco Homes, Giho, San Jose del Monte City, Bulacan. Po kung text ka mo anay kay Engineer Joey Diaz sa iya nga number 0939 ano ganyan ay? Lipat ko daw nag-blackout ko. 0939-812-6336. 0939-812-6336. Kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Sa mga katapos sa media nga nag-text, sa mga gwardiya, sa mga drivers, no? Sa mga konduktor, ilabi na sa mga porters kag vendors sa Vallecar Transit Incorporated, mayong gabi sa inyong tanan. Kay Mads Gigi Kajente Santarin, kay BM Radney Santarin, mayong gabi. Kay Ma'am Sheila Villarosa, mayong gabi sa inyong tanan.
49 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga balikbayan, sa mga bisita ta nga nagapamati, gusto basibla nga magpadulong kamo sa syudad sang Iloilo, kadto kamo sa mga tourist destination, tanawan nyo lang ang wheels sang city government. Makitan dira sa platform sang Iloilo Newsline, makitan man sa Gimaras Newsline. No? Ara man sa YouTube channel sang Iloilo Newsline, makitaan ninyo dira. No? Tanawan nyo lang para hindi na mo mangita pa sa mga tourist guide kung magkadto kamo sa mga tourist spots sa syudad. Ay sa Jonas, mayong gabi. Salamat man sa mga staff da ni Congressman Jojoang nga naga pamati gatanaw. Thank you so much. Kag sa kay Sir Kuni Salinas, mayong gabi. Salamat man ha. Kag sa iban pa nato nga mga listeners nga nagatanaw sa mga followers ta. Ba, damo na gid, amatamat lang. Kag sa iban pa nato mga listeners abroad, mayong gabi. Kumusta na kamo? When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. My heart beats to the sound of the drums of our Ilonggo warriors. It dances with joy to nature and the open spaces that surround me in Iloilo. My heart is filled with love for the warm people, our culture, and heritage. It breaks into song as it sees the changes that progress brings to our city. The new modern blending with the old, a merger of the present and the past. My heart is full as dreams are fulfilled here. Everything I need and want is here. Iloilo is my happy place. The place I call home. Where love and affection overflow. It's the city of love after all. So when you visit, first we give you our food. And when we give you our food, we give you our love. You become part of us. This is why my heart beams with pride for Iloilo City and its people. There's just no place like home. Even if I go somewhere, I bring Iloilo City with me. My heart is never lost. For my heart beats in Iloilo. My heart beats in Iloilo City. 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 My heart beats in Iloilo City.
Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! DJ Obet. Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. Sa mga gimaras nun, base magpa-check up ka mo sa doktor, kadto ka mo sa klinika ni Dr. Marilyn Garmay Gaitan. Base mangkot ka mo kunden, ara sa Cruising Pinya, Buena Vista, Gimaras, sa Isadak Parmasya. Kadto ka mo da Miyerkules, las 10 sa aga, kag sa Sabado amuman, no? Las 10 man sa aga. Kitanay ka mo da ni Dr. Marilyn Garmay, labi na sa mga kabataan yung nagamasakit, kabin pa subong, usara sipon kaga ubo, no? Trangkaso, ipa-check up nyo to para hindi maglala, para marisitahan niya bulong, no, kung anong mayad. Kadto ka mo to sa klinika ni Dr. Marilyn Garmay Gaitan. Ang PSA niyo, ang PSA bla nga sa una, ang ginakuhaan tabla live birth, no? Live birth na ton bla nakuha na to na napa-authenticate na ton da. Amo ni isang panawag ng PSA. Ginhack. Tiway balang kung sino naghack ni. Ang informasyon, no, base sa taga DICT, Department of Information and Communication Technology, mga baguhanon kuno ni nga mga hackers daw diri malanis Pilipinas, tinakitaan to sa ilang nga posting nga hindi lang PSA ang ilang na penetrate as DepEd kag DOST. Sa mga hackers, kung why man lang kamo sa ulobrahon, mabipinom pahimunong kamo, hindi nyo sagad pang-hack ang mga records sa aton nga mga gobyerno, ahensya sang gobyerno. Base mabutang sa langalam bla mga records bla sa mga miyembro, kag base mabutang ang mga records da sa nga magkaladula nga sa uli kinanglan sa mga tawo, why na? Mapambot lang taga PSA. Dapat man sa mga ahensya sa gobyerno, pabakuron yung inyong security. Ilabi na ang antivirus nyo, hindi yung pagkalipatan nga i-renew, sakto na no, i-renew. No? Hindi nyo pagpabayan, hindi nyo pagpabuyan-buyanan. Once nga hindi nyo na ma-renew, laban-laban, base yung disgrasya mga records da. Kasala sa mga taga-PSA, ang Philippine Statistics ni bla, agency, amo na yung PSA bla, ginagawaran naton sa mga marriage contract, live birth, no? Sa mga sang tanan nga mga tao. Kung nali makaladula na records da nung tabo, masala-sala naman ng mga pumuluyo labi-nabi kung nang yaya records dala to, way address, way nasang ibanda nga mga data. Kamo nga mga hackers, hindi yung sagad pang-hack. Abita gani kay may ara nga gindihon nga Registration Act, no? Kag iban pa nga mga measures
nga ginimo sang gobyerno abita okay na tanan, no? Wala na sang problema, may ara pagidyagali nga may malutsan sa gihapon, no? Ang ginahimo nga tikang sa ngaton gobyerno. So kabay pa ha nga ma-retrieve ini tanan-tanan, no? Ang mga records. Kay kung hindi ini ma-retrieve, basi blang makaluluoy ang mga tawo nga naga-follow up sang ilang records. Kay ang PSA tama ini ka importante nga hinsya sang gobyerno. Ang DepEd amuman, ang DOST amuman, no? Basi blang magsiling sila paaway namon maparinyo kay why na kami confidential funds nga haliin para sa DICT, no? Hindi mo na rason. Nga kung why na mo confidential funds, hindi nyo pag-irinyo ang inyong antivirus. Kung wala na mo confidential fund, hindi nyo pagpabakuron ang security sa inyong ano na panawag na? Ang pabakuron nila security sa ila apps. Website nyo. Pabakuron nyo na para hindi ka mo malutsan sa mga hackers. Kaya nagatuluon man na sila mo. Gapangita man na pamagi mga tunto nila. Galing kay tinarsobla ni, sinabutahi bla, nga obra nila. So, kabay pa nga montat na ini nga mga kaimuan sa mga website ta hackers. Sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Dili lang kita kutob sa atong pagpangalagad sa Webis nga edisyon. Oktubre 12 na. Next week campaign na period na. May ibang timprano pa ng kampanya kundi nadagdagan siyukos order. Mo sa agad la pasabay. Bantayin nyo mga taga-Comelec sa mag-eleksyon kay damo ina pamahaw, damo panyaga na. Masig-masig na sila mo, bantayin nyo. Kamo nga mga pumuluyo, kamo dapat mag-aligmat. Picturein nyo dayon la para nga madikyo kung sino man ang politiko na. Opod na kay Toto Boy Chef kag Nonoy MJ. Ini ang inyong alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong Gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.